Okay, hi guys, Charot. So I will be doing the Thieves Laundry hack. This is 946 ml, pero siya ha, 64 loads and then 6 times ultra concentrated, ultra pa, diba? 6 times sa normal na laundry detergent. So what I will do, iba tong isa kasi for Catalea to, and I will put a different essential oil para kay Ellie. Okay, so eto, futso lang, futso normal. Okay, so let's start. Yung mga ml, hindi ko alam yun, basta i-ano ko lang. I-divide ko lang siya into, ito, 3. Diba? As in concentrated. Oh, very concentrated siya. Yan ako lang ha, kasi hindi ko. Meron pa sa loob. I-ano ko na lang mamaya. And then, yung iba, 2. Sa akin, try ko lang 1 muna. Ay, hala. Wala akong funnel. Charo. Okay. 1 cup full of Thieves Household Cleaner to boost daw. Puro daw muna to ha, kasi this is my first time to try Thieves Laundry Soap. I really want to try this because yung si Ellie, may may eczema siya. Actually, ako, Ethan, parang si Casey lang wala. Si Ethan and si Ellie, same sila ng, ng skin. Okay. Ay, by the way, itong Thieves Household Cleaner, January ko pa siya nabili. And, look ho, andito pa. And, ito na yung ito na yung ginagamit ko for everything. For everything. Sa sa toilet, sa bath, dito sa kitchen, sa toys ni Catalea, spray sa mat, lahat. Ito na. So, all purpose talaga siya. Very tipid. Very tipid siya. How much? So, for members, this is 3,000 plus yen. So, tipid talaga siya. And hindi na ako bumibili ng ibang cleaner. Hindi na din ako gumagamit ng bleach. So, for bleach. November, December, January, March. So, 5 months. 5 months na ako hindi gumagamit. Kasi nung wala pa ako, hindi pa ako nakabili nito. Yung ginawa ko is Thieves and Lemon na essential oil. Yun yung, nag-DIY ako. So, you can use this for anything. Tapos, syempre, pag like, for example, heavy degreasing siya, meron namang, like, pwede mong dadalan. Instead of 1 cup full, 2 cup fulls po. Yun lang mo. So, tapos na. Okay, na natin. So, I will try to add Purification. Para ma-purify. Ilang drops ba? Pwede. Ay. Lang ha, muna. Try ko muna to kasi medyo warm yung ginamit ko ha. Bango niya. Anyway, wait. You can add your favorite, like for example, your favorite EO, like for example, Lavender. Ito yung Purification muna yung nilagay ko. Kasi ito try ko pa.
Yung iba, parang nilalagyan nila ng baking, baking powder. Baking powder, baking soda. Ako, ito lang muna kasi experiment ko to eh. So, we'll try pag na. Sakto na ba to? Mamaya na yan. So, sabi nila, 2 pumps lang daw every load. Mas to siya kasi pump, mas madaling ma-instruct sa mga kids. Like si Ethan, alam niya kasi maglaba. So, siya na minsan yung mga damit niya. And si Casey din, kasi tinuruan ko na sila na you do your own laundry ko no. You do your own laundry. Malalaki na eh. Okay. So, grabe concentrated niya oh. Diba? Parang sayang. Look. Nice, diba? Pag nandito si Elisa, sabihin niya, nice. Nice. So excited to use this and I will try to give some reviews about this Thieves Laundry Soap. So yan. That's all folks. And next is yung Lavender mint shampoo. Okay? Bye!